Salve ragazzi, eccoci di nuovo un'altra nuova puntata a rompere il cazzo a qualcuno e a mandare a fanculo appunto ai rincoglioniti, soprattutto una personcina, ma che serve a farsi fottere. Lo sa lei chi è, quindi ci bacia il culo dalla mattina alla sera. Allora, no, perché problemi ne abbiamo e poi è inutile attaccare il mio socio perché gente fallita del genere se ne possono andare a cagare. Allora, un'altra cosa, salutiamo Cattivizioni Sara, un abbraccio e soprattutto a Giacinto per l'aiuto nel pubblicizzare l'evento, perché veramente ci tengo, sicuramente anche il Margrave Anarca ci tiene appunto nel ringraziare, nell'aiutare appunto nel pubblicizzare l'evento. Veramente ringraziamo Giacinto, ci sarà la seconda parte, un grazie Giacinto. E senza perderci in chiacchiere ulteriori, perché Aspetta, penso gli amici... 20 in alto, 20 in alto, giusto, se non ho sbagliato, ciao. Facciamo vedere il commento in sovraimpressione senza perderci in ulteriori commenti. Margrave, ma chi abbiamo oggi? Ok, lo dico in inglese, Vai. così lo annunciamo anche. Tonight's live interview with Mortiis. Thank you, Mortiis, and welcome to Calice Nero. For us, huge honor to have you in the show. We know that you was in tour with Mayhem, and you also touched also Italy in the tour that I think a month ago. So without further ado, the first question for me before the Maestro question will be, how was going the tour and how was the Italian audience and the response and the feedback to Mortiis, and also after 2 years of lockdown, how was the experience to go in tour? I mean, the whole tour was great for me. I mean, I go back with Mayhem many years. I mean, you knew Euronymous back in the 80s and all those guys in Attila for many years, Necro Butcher for a while now. So, first of all, we got along really well. We had a lot of fun on that tour. I think we all kind of hoped for a little more people, but, to be realistic about it, this was one of those early tours right after COVID, and COVID is still kind of a thing. So I think a lot of people were a little skeptical about going out, but by and large, I mean, I thought it was really fucking cool, Like I said, a couple of shows where the turnouts, we could have had a bigger crowd. But I mean, by and large, I was really happy with it. I think the Mayhem guys were pretty happy. Italy was great. Had a good time in Rome, kind of a strange venue. It was more like a disco club or something like that, with like a strange sort of like half circular stage. But you just make it work. You just work around. If you mean the Orion, yes, it's also a venue that they make disco music too. It's a polyfunctional venue. Yeah, it was fun though. I mean, we had a good time, and at one of the shows, Steel Sylvester from Death Assess came in, and that was great. I've been a fan for like 30 plus years. So, got to hang out with him just for a few minutes before I had to get ready for the show and everything. And Attila was super excited because he met Steve as well. And really like a gentleman, that guy, like very, very, almost like a sophisticated person, So I was very impressed by him. Great person. We also know and had on the show Freddy Delirio, which is his skateboardist. So we are quite... He was also there. I think he was there too. Yeah, great human being, and we also want to greet him because he was one of the first people that we invited in the podcast. So for us, Freddy not only was a great guy, but also great person, and we started the whole show with him. So we are quite linked to not only the music of that SS, but also his person and his attitude. Before making the Maestro the first question and translating everything, Tony wants to greet you and say it's a huge honor to have Mortiis on Il Calice Nero. It's epic. He said, long live to the Black Flame, and also Matteo, hails to the Black Wizard. So people, Black Wizard. people loves you basically, and this is good because two people love me. Two, only Tony and Matteo actually. Okay. Before further ado and translating your question, I will make the Maestro make his own question in Italian, and then we will translate the whole conversation. But I think that people understood what is going on. But people actually asking us always, please guys, make the both language so we can understand better. But don't worry, guys, we will translate after the first question. Maestro, fai la prima domanda e poi... So. Ok.
Yeah. Maestro, prima domanda e poi traduciamo tutto il discorso che abbiamo fatto. Perfetto, Tony, non è solo un'emozione anche per te, ma è un'emozione anche molto per noi, fidati, Madonna, non mi sembra neanche vera ancora tuttora. Allora, partiamo con la prima domanda. Mortiis è il creatore, inventore del Dungeon Synth. Il Dungeon Synth è un genere particolare, un genere appunto con l'ambient, con le tastiere, quindi forse poco digeribile ai tanti, ma ai pochi è un qualcosa di seduttivo, un qualcosa di attrattivo. Come potrebbe creare un altro album di Dungeon Synth solamente senza le parti vocali è creare una sorta di libro al senso inverso, nel senso di non esserci una trama, ma di esserci un racconto. Questo racconto però deve raccontare delle cose che ancora non sono accadute. Il tutto viene appunto scritto con una penna color viola. Okay, Mortiis, as you can imagine, the first question is divided in multiple sections, but we will try to make, because it's quite. I think that is an interesting question. The Maestro, of course, asks you about your distinct era when you played Dark Wave and Dungeon Synth. He asks about not only why you started to approach in this kind of style, because it's using his word is unique and not for everybody. It's kind of different way to express the art, express yourself, express the music. But also if you can write a book using a symphony that you can compose with this Dungeon Synth mood, and also you ask about the relation between the being in a dungeon, so the mood of the dungeon synth, but also with the literature, art, and basically just to translate word by word what he said, he also asked about what kind of book Mortiis can write using, instead of a pen, the melody of his dungeon synth era. I guess the question is related to my early stuff from the your early stuff, yes. Yeah. I mean, that's a long question, and I'm not sure if I can answer all of that. I mean, not quite sure what you mean about writing a book with music. I mean, do you mean what kind of book would fit with the music, or I'm not quite sure I understand the question, to be quite honest with you, about the book. Sorry, can you repeat? I'm not quite sure. It's a very long question, and I'm not quite sure I understand exactly the contents of the question in regards to the book. A book? Yeah. Basically, he divided the question in two parts. One about the composition of your early stuff, and also the way that you started to compose this kind of music for this kind of vibe. And also the second part is just to run with your imagination what kind of book can represent your music in words instead than in melodies, basically. Something like that. Well, I mean, maybe I can answer that as one part. Well, my early history was being very inspired by the Lord of the Rings and Tolkien type of stuff. And things like that, and so I think that would be the closest that you could probably get to a book that would work with my kind of music back in those days, at least, in regards to my mental state back then, where I got my ideas from. I think perhaps musically, if I had done it today, maybe I wouldn't have been quite as inspired by Tolkien stuff. Maybe I would have gone more in like a sort of dark, suspenseful horror direction. I mean, who knows? But back in the early days, what really got me started with this kind of music was honestly, I grew up with stuff like Kiss, and with the big image and all the imagery behind that, and of course, all of the imagery and the world of Tolkien, and that inspired me to develop my own look, and my music. It was just whatever fucked up stuff was happening in my head,
and I didn't really know, and I didn't know how to play, so I just translated straight from my fingers onto the keyboard, and I didn't know what I was doing. It was all about what sounded good and was atmospheric and moody at the time. That's the short story. Okay. So basically, was a kind of period that was stuck with that kind of vibes that you got that time. But of course, we know that nowadays it's evolving. It was almost like it was a lot of improvisation, because I never knew theoretical music, so it was always about like, okay, let's try to make this keyboard sound good, and let's see what happens. And that's how I got those early albums were made. Okay, so the main composition process of the early era of Mortiis was like improvising and also find the right sound. Improvising, finding the right sound, and then memorizing the pieces. Okay. And why you choose that kind of vibe, like of Dungeon Scene? Was only linked between fantasy as Lord of the Rings, or was part of kind of research process that you did back in the days? Well, I mean, I was still involved in black metal as a fan, and I had just come out of Emperor and all that stuff. So black metal was a major part of my life, and back in those days, in the early 90s, we all developed these very extreme attitudes, very extreme, as you can imagine from all the stuff that went on back in those days. It was pretty fucked up as compared to today. These are different times. Back in those days, we were very extreme. So that had a big impact on my attitude, and that, of course, I think that kind of it almost, I don't know, but the word isn't forced, but very strongly influenced me to make the darkest music I could come up with, because that was my attitude at the time. I wanted to be dark and cold and claustrophobic. And I think I did that quite well with a demo, with the song of Long Forgotten Ghosts, sort of monotonous, and it just keeps on going forever. Same with the Fertilhashka album, the first one, which is also quite monotonous. Although on that one, you start seeing a little bit of that sort of medieval influence. So that was sneaking in after a little while. But, all us black metal guys, we loved the armor and the chainmails and the helmets and the swords, because that was just part of the whole visual aspect of black metal back in those days. So I was very inspired by that. Okay. So I think that Maestro Mortiis answered your question with full details. But before going forward with the next question, of course, I will ask to the people that are listening to us, if they want to make you a specific question, they can do in the comment box. But before going further, as always, as you learned in Il Calice Nero, guys, and you asking about it, bilingual interview, so everything will be translated from English to Italian. I try to make it as much as quick, and also include the first talk that we got at the beginning of this interview. Ok, ragazzi, praticamente abbiamo parlato abbiamo fatto due domande in uno. Prima di iniziare con la prima domanda del maestro, abbiamo parlato della sua recente esperienza in tour con i Mayhem, dove si è parlato del fatto che è stata più una sfida, perché non si sapeva se le persone rispondessero o meno dopo quello che è successo dopo l'emergenza. È andato molto bene, pubblico esageratamente caldo, e soprattutto in Italia è rimasto colpito dal fatto che, specialmente come abbiamo detto insieme all'Orion di Roma, che ci sono stato varie volte, sembrava quasi una discoteca, perché appunto per chi non lo sapesse, l'Orion è un locale dove vengono fatte anche serate di discoteca, insomma, quindi un locale, diciamo, attrezzato per ospitare vari tipi di spettacoli. Quindi lui ci è piaciuto questa cosa, soprattutto anche il calore del pubblico. Hanno potuto incontrare con i membri del TSS quali Freddy, Delirio, che salutiamo, lui e Cristian, suo figlio, che abbiamo conosciuto a Bologna, e saluto calorosamente. Uno dei primi show del Calice Nero, infatti, poi abbiamo detto anche questo, e anche Steve Sylvester. Poi però alla fine in tour con i Mayhem ci ha parlato della naturalezza, del fatto che lui, conoscendo Negro Barce, Attila, Scisar, eccetera eccetera, è stato molto naturale andare in tour con loro. Il maestro gli ha chiesto riguardante il loro primo periodo col Dungeon Synth, e praticamente lui parla che sostanzialmente per lui i libri che possono essere scritti con quella musica
sono quei libri che erano molto nel suo mood, che lui chiama molto oscuro, molto di attitudine legata a quel periodo del black metal che era appena uscito dagli Emperor, e ti parla dei libri fantasy come Tolkien. Dice che all'epoca era questo che animava la sua volontà di fare musica, voleva fare una musica oscura, monotona e anche a tratti claustrofobica. Per quanto concerne la questione della composizione, per lui era molto legata all'improvvisazione. I primi album sono molto legati alla situazione dell'improvvisazione, e quindi fondamentalmente è questo che lo ha spinto poi nel suo primo periodo. E poi ha parlato del fatto come che l'estremismo in musica prima nella scena black metal era diversa, ma comunque rispetto ad oggi, quindi tutto quello che è conseguito da quello che è successo quando si è formato il genere, ma poi soprattutto ha parlato del fatto che adesso è spinto da altri tipi di impulsi artistici, ma che all'epoca questi impulsi artistici erano dovuti al fatto che viveva proprio immerso in quel tipo di scena. Questo è quello che ha detto in grandi linee. Ovviamente vi invitiamo a mettere il pulsante dei sottotitoli se siete su YouTube in basso, però più o meno comunque ci capiamo. Ecco, io cerco sempre di tradurre quanto più sia streaming sito per poter far parlare l'ospite, ma quanto più preciso possibile. Maestro, come sempre ti lascio alla prossima domanda. Allora, Mortiis, il progetto Mortiis ha abbracciato anche le parti elettroniche, quindi anche la fase della modernità. Appunto stavamo parlando del black metal, come era prima, era più genuino rispetto adesso, perché adesso si è alquanto commercializzato, però poi ci sono delle band che sono riusciti a tenere appunto questa attitudine ancora totale. E mi viene da chiedere, Mortiis, quindi riuscendo ad abbracciare la parte elettronica appunto della tua parte artistica, con l'angoscia, con la morte, quindi queste situazioni così veramente estreme, come è riuscito ad entrare il tuo personaggio, il tuo face painting molto particolare all'interno della mente di chi ascolta Mortiis e soprattutto il primo verso di una poesia dalla parte finale alla parte iniziale, come inizierebbe? Okay, so Mortiis, again, as you maybe noticed, we talked about the evolution of your project during the years, also with the addition of electronic music, some kind of industrial situation, and the evolution between the composition, the imagery of Mortiis during the year. And the Maestro wanted to ask you what was the impulse and the emotion, and how much you changed and evolved during the years that make you bring those kind of elements in your music. And since he loves the art and the literature, he asks you about if you got some influences about some authors, some philosopher that make you this approach unique, and also if you have something to suggest about this kind of vibe, because he wanted to say that your attitude, from the face paint to the cover art of the album to the whole attitude that you have when you compose and release music, it's kind of a perpetual evolution, day by day, month by month, that is kind of raise up the standard anytime you release something new. So for his vision, speaking about not only about you as person, but you as an artist, it's important to understand the everything between how much Mortiis changed during the years. Yeah, that's cool. I mean, the simple answer to that is I have a very broad taste in music. So, for me to just do the same thing over and over again, I mean, it comes across as kind of boring. Mm. I like bands that do that. Like, there's like the Ramones, I guess, kind of sounded pretty much the same, but not really. They also evolved a bit, but, they kind of stood a lot more still than I've ever done. And I love that. But for me, it's just more interesting to try other things. And the main reason that back in around year 2000, when I made that big change from, the Stargate from 1999 to the Smell of Rain in 2001, it's a very long story, so I'm not going to bore everybody with it. And I've talked so much about it anyway, but what triggered it in the beginning, actually, that big change was actually a big part of that was deep depression that I got into, which
where I lost faith in everything that I had ever done. So that was quite critical. And I needed to just change and to sort of save myself and my creativity. It sounds very, it sounds pretentious, I suppose, but back then that was true. But I mean, these days the reason where I go a little back and forth between styles and different types of artwork and things like that is just because that's my inspiration right now. Is to do different things, and that's what keeps me going. That's the simple reason. There's really no philosophy behind it. It's really what I want to do now, or what I would like to do in a year, or what I would like to do in 2 years. I usually plan ahead a couple of years. I know exactly what I want to do next, and I think I know what I want to do after that too. I plan several years ahead, and then sometimes I change. I change my plans a lot. I go in all kinds of directions until I put something out. It's like trial and error, you just try stuff out, and if it feels good, then fucking do it. That's basically my philosophy. And then I try to come up with artwork or work with creative people for graphics that I think reflect the sound of whatever album I've made. Like I worked a lot with David Thoreau, from France the last few years for reissues, and even for the Spirit of Rebellion, which is at least partially new music, and the stuff he did reflected that really well. So I guess I'm good at finding the right people to work with, which is very important. You got to fit together. Yeah, the chemistry. Yeah, between the members. Exactly. Yeah. And I hope that explains some of it. Hopefully. And another topic that I missed during this question, he refers between two kind of topics of the not only the vocal, the lyrical themes, but also about the overall mood. It's death, anger, and depression. But you partially answered already that, because when you changed your style, you softened about it. How was your relationship between? It's all about, for me, I can't speak for other people that may write similar kinds of lyrics, but for me, it was a lot about this ventilation, just getting that frustration out of your mind and just getting it out there, instead of carrying that fucking darkness within for all these years, until you fucking explode. So I carried a lot of that, about 20 years ago in the early 2000s. There was a lot of it, a lot of that, and a lot of sadness and sort of like depression and things like that. And so I wrote a lot about that, especially on The Smell of Rain. And then, when The Grudge came around a few years later, I had gone from, I wasn't really sad anymore. I was more pissed off at the world that had made me feel that way. So then I wrote about that, about being angry. And that lasted a long time. But, I'm past all that now. I'm more or less a happier person, which is not good for, you wouldn't be, you need to be pissed off if you're going to make music like this. I got to find something to be pissed off about now. I agree with that, because I think that the anger means that we care about something. If we are pissed off about something, it means that we want to change something that we don't like. So there's a lot of energy in anger, man. Yes, of course. Yeah. A lot. We were pissed off a lot in the studio here in Italy, so we can understand the situation. Okay, as always, guys, don't make me say things twice. This is Mortiis is live on the show, so make sure to make your question. But before the Maestro with the next one, I will, as always, as you ask, the translation. And I put the banner because we got when we interviewed Paul Masvidal from Cynic, people from Chile or from other stuff arguing that, you do not talk the guests too much. No, guys, it's just a little pause that we want to make also for drink some water or make the live stream not so heavy to carry, because we know that 1 hour talking can be frustrated / heavy to carry. So I try to make this kind of pause translating for you. Ok, abbiamo parlato un poco Matteo, non ti preoccupare, la facciamo subito dopo la tua domanda. Allora, abbiamo parlato un po' della situazione dell'evoluzione con l'inserimento di inserti elettronici del sound di Mortiis. È stato fatto quasi a inizi anni 2000, perché lui in quel momento
soffriva molto di tristezza, ma patologica, depressione, queste cose qua. Quindi lui ha cercato di incanalare tutta la sua energia per esprimersi in maniera differente. Sostanzialmente a lui non piace ripetersi 2 volte, è molto eclettico come artista, la stessa cosa da come ricerca i membri a come compone la musica. Lui fa progetti anche per il futuro, anche cose già scritte per il futuro, e si barcamena tra i vari percorsi prima di trovare la sua strada. Quindi è una persona molto metodica, ma ci tiene molto non solo a cambiare a livello artistico, ad evolversi, perché diventerebbe un po' come lui ha citato i Ramones, no? Che dice anche loro hanno avuto un'evoluzione, ma comunque più o meno fanno la stessa cosa sempre, no? La monotonia, per spezzare la monotonia, ma anche a livello di persone con cui lavorare, persone del team, insomma, lui preferisce avere quella bellissima intreccio tra situazioni. Quindi lui più che altro non ha un approccio filosofico, quindi non ti sa manco dire una poesia, un filosofo che lo influenza, ma proprio un suo approccio che è metodico, ma fa parte del suo io, perché comunque lui ha una visione molto ampia di quello che fa, e soprattutto di tutta la situazione compositiva e anche di suono. Lui però tutte queste influenze elettroniche vengono dal fatto che lui ascolta tanta musica, quindi è una situazione molto affine alla sua persona, perché si trova comunque ad avere a che fare con tanti artisti diversi che lo influenzano sostanzialmente. Per quanto concerne invece la situazione della depressione e della morte, sono tematiche molto vicine a quello che stava passando 20 anni fa, e che grazie alla musica è riuscito a superare, anche se, come abbiamo detto poc'anzi, prima della fine della sua risposta, c'è sempre una dose di rabbia, perché chi non è arrabbiato non può fare questa musica, perché aveva sempre qualcosa da dire per aggiustare, qualcosa come posso dire, per aggiustare qualcosa in questa società che non va bene. Allora, Alessandro Fantomax 74 aspettate un attimo che vi faccio fare tutte le domande. So people want to make question to Mortiis, so guys, don't worry, you can have your moment. Okay, the first one is from Matteo. He said that you said about your book about Tolkien, and of course partially was already answered, but of course we want to ask the whole question. He said that between black metal and Tolkien there is some meanings about politics / ideological that influenced black metal, about the European culture he talks about, because we know that in his fantasy themes Tolkien brings some elements from the mythology of the whole Europe, basically. How do you think about this? You partially, of course, answered it, but the correlation between Tolkien and black metal, and his kind of influence that made to black metal metal fans back in the days. How was this link? Strong, soft? How was your opinion about it? Well, I mean, back in, let's say, 91, 92, we were all sort of fans of Tolkien, you know, from a fantasy literature standpoint. I don't think anybody really thought about any potential political sort of links or you know, even geographical. I mean, later on, we all kind of realized that Tolkien was actually a professor of a few things, and back in the, you know, United Kingdom, in language, I believe, and things like that. But that was information we got later on. Yeah, I guess it is true that, you know, as the years went by, some bands went more political, and maybe they did use Tolkien iconography or graphics, or just took names and went whatever direction that they decided to go in. I never really paid a lot of attention to that. To me, it was strictly all about, you know, imagination, the fantasy, and just the whole escapism thing, you know, that kind of that part of it. I can't really speak for any other bands in regards to, you know, political standpoints and stuff like that. I know some went fucking way far right, and yeah, for sure. Let them go there if they want to. I mean, you know, I'm not going to follow them. I have no interest. I think that Matteo wants to know your precise opinion about Mortiis related to Tolkien. For this reason, I said partially was already answered, because you said when you composed the first
let's call the era of Mortiis, the dungeon synth era. You were a lot of influenced by Tolkien. Yeah, I mean, mythology. and it's very easy to answer that. It was all about the creativity, the whole map of Middle Earth and all the stories and the history and mythology. The real reason why anybody would read Tolkien or watch the movies is for that precise reason, and that's what got me hooked to it, and that's why I still like it. So that's my relation to it. Okay, great. This is my addiction to the Matteo question, because I'm curious to know it, if you kind of are into some role play games or fantasy stuff, even nowadays, or just back in the days. I did a little bit of it back in the days. To be honest, I never played Dungeons and Dragons or anything. I did play like a role-playing game called Cult, which I think was made in Sweden. Actually, it was more like a dystopian, almost like the Matrix, where reality was unreal and the actual reality was different and very dark and hellish. So that was a cool role-playing game, but I haven't had time. I really don't have the time anymore to do that stuff. Even though it was a lot of fun, I had a great time doing it, but it's been 25 years, dude. I can imagine. Okay, before translating a question from Phantomax74, the core of the question is about your opinion about the future of extreme metal, but also he wanted to say that thank you, Mortiis, for everything. I'm listening in loop, grunge in the smell, and you are an artist that have to say a lot of more, that he said that you deserve more success and more recognition, in his opinion. But the core of the question is what you think about the future of extreme metal. Well, first of all, thanks for the nice words. Appreciate that. To be honest, I don't. I'm one of those weird guys that I lock myself up in my studio, in my cave, and I don't pay attention to the world. And that's what I've done for many, many years. So I honestly not the right person to ask about the future of extreme metal. But I mean, let's just hope it doesn't turn out the way it did in the early 2000s, where it was all about Limp Bizkit and Linkin Park, and it was really fucking shitty. Let's just hope it has a healthy and great future, which is actually proper metal, and not whatever fucking commercial bullshit that sells this week, Okay, it's good to know. I'm laughing because I was born in 1996, so my first approach to metal was with that kind of stuff. But fortunately, I discovered more interesting stuff during the years. So, but I think that your point is good. Your point is good because I think that we have the potential, the stuff to be linked, and also internet can be a good tool about making music and start to making it, because thanks to internet we are talking right now. We are in Italy, you are in your place, and use things that the information goes a lot faster than 20 years ago. But I think that metal is a kind of metal, but also I don't want to talk about only metal. I want to talk about the good music, the good art, are things that cannot be stopped. People will continue to make it because they want to make it. So we have this kind of luck to have this kind of it's not a pretentious thing, but the fact that we want to I think leave some kind of trace in the history, and to leave our art in this kind of way. I think that can be good to say, okay, I want to make it, and I don't care about everything. I want to make my own things. I think that it's one of the most important things about the art nowadays. Of course, I think great music and art is always made by people that are motivated and inspired, and drawing influences from perhaps from within, and not just trying to create what sells, which I think is going to be transparently fake, which is bullshit, right? Be honest and just make whatever fucking feels right, and that'll be the best stuff you'll ever do. Yeah, we agree a lot with this vision, because we are doing it because we do things because we love. And I think that you cannot program as an office or like a factory to make art with like stamps and make copy paste of things. I think you should, but it's not going to be great. It's going to be factory commercial made, pre-made, and
Yeah. Yes, just like a lot of pop music is make like this, but it's not art in my own opinion. It's disposable. Okay. Interesting answer by Mortiis anyway, but we know that the interview will be interesting when we ask the Mortiis to come to the show. Okay, another question from Alessandro, because he make this question in every kind of episode we got, and we thank Alessandro for his following to the podcast. Grazie Alessandro per fare. He says, sorry guys, but I have to say this question. I want to ask to Mortiis from what kind of, but again, partially answered before. From what you take inspiration, paintings, books, etc., and what you visualize in your mind, images, kind of vibes, emotion, thinking while you're composing. And I want to link my question to Alessandro. Say, how is the? I know that it's difficult to explain in words, but how is the composition process of Mortiis? What from what you take inspiration? One. Yeah, I mean, it could come from several situations. I mean, I might just be tinkering along on the keyboard, and suddenly there's a melody there that I like, and I'll just try to keep. Either I just record that immediately, forget, just sloppily record it, and put it in storage, and I might actually pull that up 5 years later, and keep working on it. I have a lot of stuff just laying on hard drives like that, just quickly recorded, little pieces of melody. A beat, like a rhythm that I find inspiring to put something else on top of it. Even just like a noise or some strange sound that'll just trigger ideas of what else you could layer on top of that sound, and make something atmospheric and cool. And sometimes I'll hear melodies in something that's not necessarily musical, but there might be some resonant noise happening inside of a sound that feels melodic, and that can trigger further melodies in my head, and I can try to keep working on that a little bit. So it's a lot of different little episodes that can trigger inspiration. It's not just one way of working. But you always start from keyboards and work as layers. So it was like keyboard is the most inspiring instrument that you can play to make music. Well, I don't know if I say the question correctly, but you can imagine if start a composition for the guitars, for example, or stuff like that, or you just use keyboards. The thing is, I don't play guitar, right? So to answer the question about keyboards, the answer is yes and no. You can use the keyboard for many things. It's not just a piano or a cheesy synthesizer sound. You can use it to trigger all kinds of things. All those keys. With the MIDI and stuff like that. Okay. Yeah, it's like a multi-tool. So yeah. But that's what I use. That is, I put my hands on a keyboard for sure, and then it'll trigger all kinds of sounds. It could be a piano. It could be some strings, or brass, or a fucking porno movie, that you sampled. The fucking audio. It doesn't matter. It's like it's how you use it, So there's a million ways. It's interesting this kind of attitude to work, because basically you have the whole universe between your fingers to compose. Yeah, in a sense, you can trigger different sounds, and for this reason you have plenty of endless possibilities when you compose with keyboard. So I have a really big sound library. It's literally millions of sounds. So it's going to take the rest of my life to explore all those sounds. Okay. So you have a lot of things to pick the sounds, and also when you compose, you are responsible about the sound design of when the album came out, or you co-produce the. I mean This is not. I try to make kind of spoiler for the future, but I know that you cannot say a lot of things about the future. But when you try to make something between sound libraries and composition, you got inspiration from yourself, or you usually work with I don't know, you do all line up together, the arrangement. How I don't know if a lot of times. I mean, I can get ideas from hearing other people's music, and I'll hear like elements. Oh wow, that was a cool idea. It doesn't have to be something melodic. It doesn't have to be a guitar riff. It could just be like maybe the way something was mixed, or like wow, that was a cool delay on that snare drum. That was great. That was fucking cool. And I'll try to copy that, because I'm not afraid to steal ideas. It's okay. I'll just make it my own anyway. And that's how people did it from the
you know, from the day one of music. I mean, of course, you know, when some guy figured out how to bang a drum, you know, everyone else did the same thing. They were like, oh, fuck, you know, let's bang drums together, you know, and that's, you copy things, but you turn it into your own thing. So I'm not afraid to admit that, you know, it's just being honest. But as far as yeah, I do a lot of stuff on my own. I do the best creating I feel I do on my own, because I'm so used to working my solo. But I mean, I have collaborated with a lot of people, especially when it comes to recording vocals. I've worked with other people that have a better ear than me when it comes to, you know, try to sing like that and that and that. So that's been I've collaborated several times that way. And I'm not really, when it comes down to mixing albums, I have mixed albums myself, but of course, I would prefer for someone actually professional to do it. But that it comes down to budgets, you know. The next album that I'm working on now, I think to have someone else do that, because it's going to be so much better if someone else does it. Of course, of course, the other guy can have a different point of view also about mixing and stuff. So you have a different inputs from the also the ears. Yeah. I mean that. Okay, just reading, Maestro, we are reading the few comments and we can have the next question. Maestro, leggo qualche altro commento. Vincenzo said that I was amazed about your show with Mayhem in Bari. Wow, you think this? Dana, Black greetings from US. Thanks, Dana, for the support. Greetings from Mina C3 official. And Matteo wants to say you a little things. If ASICS a subgenre of linked to black metal is dungeon synth, and I love the fact of the melodies and the whole. I think it makes the whole sound between dungeon synth. For all of us, you are a living legend. You deserve a lot, and Matteo keeps on making compliments and congratulations about your art. And Thank also, Gabriele said hi. Gabriele, yeah. Hello, we work together. Okay, so it's good to have him on. I got the CD. She knows what that means. I got him in the mail the other day. The song we did together is on a compilation CD. Ok, quindi Gabriele Mortiis ha avuto i due CD, quindi li ha avuti. Sì, ma si conoscono amici. Sì, lo so. Ovviamente per lui è un piacere anche per noi. Ok, Maestro, vai con la prossima domanda. Ok, as always, I'm the living translator. This is the way that I practice English for my daily job. Ok, let's start with Matteo. Quindi iniziamo con Matteo con le prime domande. Praticamente per lui Tolkien è più legato all'atmosfera fantasy che alla questione ideologica, perché poi tutte le figure cioè tutta la figura di Tolkien si è scoperta nel corso degli anni, perché contate che c'erano sui libri, non c'erano ancora i film, e si dissocia ovviamente da tutti quelli che hanno utilizzato in maniera impropria il nome di Tolkien per derive politiche estreme sia da un lato che dall'altro, però parla più della deriva, diciamo, nazionalista per ovvi motivi che, legati secondo me a un personaggio in particolare. Per quanto riguarda il futuro del black metal, il personaggio innominabile del come si chiama, del black metal, diciamo, quello che banni, anche quello che ci bannano, se lo diciamo. Sì, perché sono per anche su Facebook non fanno nominarlo. Poi dice la domanda di Fantomax dice che praticamente per lui si chiude a chioccia nel suo io e non guarda più al futuro del metal estremo, guarda al futuro della sua arte. Lui dice finché c'è la possibilità di scambiare idee e di vivere in un mondo libero dove si possono appunto dove le informazioni possono viaggiare liberamente per quanto siano ristrette, ci sarà sempre modo di praticamente di poter sviluppare il metal o qualsiasi forma di arte in maniera pura, perché comunque, come ho detto anch'io, gli artisti cercano di lasciare traccia nell'immaginario con la loro arte. Per quanto riguarda Alessandro, le immagini, la mente quando compone il brano, te l'ha detto prima, e lui compone maggiormente con le tastiere e si fa ispirare non tanto da immagini, libri, dipinti e pensieri, ma dalle infinite sound libraries che ha a disposizione nel suo studio personale. Quindi lui si fa ispirare più dai suoni e dall'attitudine compositiva proprio nel comporre. Infatti lui passa il tempo molto in studio e anche da solo dice fa proprio la classica chiusa, e quindi ti dice che la musica è quella che lo ispira e che visualizza quando compone musica. Poi
Last question from the audience. Alessandro asks you about some artist or band that you would like to collaborate if you have to pick one that you like in general. For collaborations, I mean, it would make more sense for me to create the sort of industrial rock music that I made before. That to me, that's more collaboration friendly in a way. So in that sense, of course, it all goes back to the same old favorites, like Skinny Puppy or something like that, and even KMFDM. I was always a fan of that, and Nine Inch Nails and stuff. I mean, those are daydreams. I don't really see. There's no. I don't think I'll ever be able to collaborate with Nine Inch Nails. I'm not a big enough name. But and in my private little fantasy, that would of course be fucking amazing. Or someone like Charlie Clouser, who used to be in Nine Inch Nails, and he did all those awesome Rob Zombie remixes. It's like those guys are just endlessly beyond talented. They're beyond us. They're so fucking good at what they do. But that would have been fucking insane. I would have probably fainted. I would have I would have lost consciousness if someone told me like, "Hey man, you're good at working on a song with Charlie Clouser or Trent Reznor," I would have probably shat my pants. You know what I mean? Okay. But it would have been fantastic. I'm not good enough for those dudes, but I mean, it would have been cool though. It would have been insane. I could die happy if that had happened. But I want to say it's a joke, of course. But if the Nine Inch Nails are probably online watching the Calice Nero, but what? Ask to Mortiis to make a song with because I think the world will explode because I will think Trent that Reznor's calling right now. Pick the phone. But I think that it's interesting about the combination between Nine Inch Nails, the sound that they sing the song with you will be. I think a lot of interesting. Quindi ragazzi, gli artisti con cui piacerebbe collaborare sono... Sorry? I said Nine Inch Nails have obviously been a really big inspiration for some of the stuff that I've done. Okay. Yeah. Okay, but I was not sure, but you confirmed that, so I can say it because a lot of things and few little things there, few things that are. I think that since I'm a big fan of them, it's something like under the bed, like something that you have to check. Yeah. Ok, quindi ragazzi, gli artisti che piacerebbero collaborare a Mortiis sono i Nine Inch Nails. Quindi chiudiamo il cerchio dell'ecletticità dell'artista. Ok, maestro, la tua domanda, ovviamente, finalmente. Allora, torniamo negli anni 90, appunto come Mortiis appunto nasce come musicista, come bassista, e andiamo sugli Emperor appunto. Quindi negli anni 90, quando appunto ci fu l'Inner Circle, quando ci furono tutte queste situazioni estreme, non solamente musicali ma anche visivo. Che ricordi ha Mortiis di queste situazioni? E soprattutto, per caso, ha conosciuto anche Dead? E se ha conosciuto Dead, che persona era? Perché molti dicono che era una persona appunto per i fatti suoi molto chiuso, mentalmente instabili. Però ricordiamo che le persone mentalmente instabili sono quelle che creano arte dalla mattina alla sera. Ma poi sono anche altri tempi e soprattutto anche possono anche essere digeriti. Ok. Mo ce la faccio. Intanto scusami maestro se qualche volta sembra che ti copro la voce, ma che ci sono sempre un po' di problemi di linea perché dalla settimana prossima, cioè la prossima live ritorno nella mia Batcaverna sostanzialmente. Ok, Mortiis, since people is asking about your times before the Mortiis project when you was in Emperor, about how was that time, because it's kind of fascinating, you know. I think that still a lot of bands are using that kind of period to be raised up as about promotion and publicity and advertising. The Maestro wants to know about your finest memory, about that kind of period, how you lived it, and also you want to ask about if you have the chance to meet some, let's say, good artists at the time, as like Dead or, for example, Varg,
or something like that. And he's also asking you about how was the kind of extremism in music, because it was extremism not only about sound wise but also about action and stuff like that, of inner circle and stuff like that. So it was the early 90s. So Yeah. he's asking about this kind of time. Yeah. That was a lot of questions in one question, but Yeah, as always in this podcast. Sorry about that, but yeah, yeah. we I'm love gonna to try to get information. remember. I mean, back in those days, 91, 92, we were all about 16, 17 years old. So, we were still all living at home with our parents. And so, our lives were strictly about music. We didn't care about anything other than music. So, and our attitudes kept getting more and more extreme, as more extreme stuff started to happen. And we just lived for that stuff. We didn't care about anything else in society or school or anything. It was just fucking music all the time. So that was kind of our lifestyle, just developing that black metal look back in those days. And we took a lot of inspiration for like German thrash metal bands from the 80s, like Sodom and Destruction, and a Bathory from Sweden, Sarcophago out of Brazil. We just adapted all the most extreme stuff that we could get our hands on and stuff that into our heads and just turned it into creative stuff in the rehearsal room. As far as other artists at the time, I mean, yeah, we all went into Oslo because we didn't live too far away. We lived about 2 hours from Oslo, and which was kind of like where most of the stuff was going on at the Helvete store and everything. So, I mean, yeah, for sure. You had Varg in there and Euronymous and all those guys. We all hung out. Varg was kind of a special person even then, but you have to respect his creativity at the time, which was quite fantastic. He was one of the better ones in black metal musically. Dead was dead by that point. Excuse the pun. He died in the spring of '91. I only met him once at a Dark Throne show, actually, and back in 1990 when I was about 15. But yeah, I mean, we all met and hung out, as you would imagine. I'm not sure if I remember more. What other questions were part of the question? I think your sound is gone. Oh, Okay, sorry. I was muted because I want some ambient noise. I don't want to be catched by my microphone. But Yep. I want to ask the core of the question was if you have some fine memories about. The connection is going. Okay, I will repeat myself. No problem. Can you hear me? Yeah. Now can you hear me? Okay, sorry about Yeah. it. Anyway, if you have some fine memory that you want to share with us about that period of time, that was the question. Oh yeah. I mean, just being there in the rehearsal room with Ishan and Seymour, creating those early songs from the demo, and then later on having Faust join the band. I mean, those are all great memories, just rehearsing, and you kind of had this feeling that it was turning into a really good band, because at some point you just kind of like realize, wow, wait a minute, this is fucking cool. I've been in a couple of bands before that, and I hadn't had that feeling. That at that point I was more like, oh, God, we kind of suck. But once I joined Emperor and I started delivering all the lyrics and started putting the music together. And, by the time I guess we had enough songs for the demo, we've been rehearsing that stuff. We started to get that feeling that this is actually turning into a really good band. So that's a really nice memory for sure. Okay, good to know. But you are aware that the fact that you as Mortiis are the key of some people that starts music because of you nowadays, because we got a lot of comments. For example, here Fato Morgana was my teen years. He made my teen cool. years. Yeah. Ciao Vito. That's great. Appreciate that. And you are aware about your I don't know your weight, because I don't want to be more dramatic, but you're aware of the fact you are an influence for all this kind of guys that started to play. What do you feel about it? How do you feel about it? I feel great. It's very flattering. I think that's awesome. That it's nice to hear that I've made something that's important enough for other people
to inspire them to start making music on their own, I feel like maybe I did something right. You know, that's awesome. Okay, cool. And there is a question from Matteo that is merging my question that I want to do, so I will make his question. Quindi c'è una domanda di Matteo che gli volevo fare anch'io. If you have the chance to make a soundtrack for which film will be the best for Mortiis soundtrack? If you have to choose an existing film. An existing film. Yeah. Oh God. I'm not really sure. I thought I think maybe some of my darker stuff could work in like one of those Evil Dead movies. That would have been fucking great. That's one of my favorite horror movies of all time. The Maestro suggests you to pick some of Fulci or Bava movie because it's quite fun. Italian horror. Yeah, for sure, because he's a huge fan. I don't want to piss off Goblin. Okay. Goblin are for Argento. Okay, so leave Goblin to Argento. Anyway, a big hug to Claudio that we hope to bring him in the show too. We are trying to contact Claudio from Goblin too in the show. We hope that he can be part of the show too. Okay, Maestro, make the last question for Mortiis, or you have more? Traduci. Ultima domanda? Gli facciamo l'ultima domanda? Non può trattenersi ancora un ok, mo ce lo dico tu. Mortiis, Maestro ask if you can if we can have more 10 minutes to make the last question, the last two questions. Ok, if you have to go, no problem. Ok. No, ok, traduciamo subito i film avete capito di che film si trattano, lasciamo i Goblin ad Argento, come ho detto io. Allora, praticamente abbiamo parlato della questione che lui, bisogna immaginare la questione degli anni 90 come persone che comunque stavano a scuola, dei teenagers, no? E quindi delle persone che comunque vivevano con i genitori, pensavano solo alla musica, quindi era tutto un ambiente che è stato anche un po' mitizzato, e sono tutti personaggi, Dead Varg, che lui definisce uno dei migliori a livello musicale della scena, e comunque gravitavano attorno a quell'ambiente, e per loro il solo fatto di stare in quell'ambiente era bello. Poi tutto il resto è venuto dopo ed è stato anche un po' montato ad arte per un po' screditare, ma un po' per attirare quella sorta di fascino oscuro in quella situazione. Il suo diciamo ricordo più vivido degli Emperor è stato quando, mettendo in musica e scrivendo i primi testi, si erano accorti già che la loro musica poteva dare un peso, perché avevano sperimentato tantissimo prendendo di ispirazione tutte quelle band che avete sentito da Mortiis, ed era la prima che praticamente non faceva schifo, ha usato proprio queste parole qua, quindi loro sapevano che potevano essere parte di qualcosa, però era tutto in divenire, tutto qualcosa che si stava creando. Per quanto riguarda Dead, è stato l'ha conosciuto a un concerto, ma comunque non ci ha avuto tanto a che fare, perché poi comunque dice Euronymous, Varg, gli altri andavano tutti quanti insieme, quindi lui parla con tanta gioia e con tanta, diciamo, nostalgia, ma in senso buono, di quel periodo da teenager dove si stava costruendo qualcosa di nuovo, fondamentalmente. Per quanto riguarda i film horror, te l'ho tradotto, e poi abbiamo anche detto, in base ai commenti, per esempio, di Nico, oppure non mi ricordo il nome, però parlo del canale degli anormali. Gli ho detto ma come ok, grandissimo, scusami, come nomi lo sai che sono un po' appiccicato. Dice che io ho detto ma cosa ne pensi del fatto che molte persone, come ci hanno scritto, hanno iniziato a suonare anche grazie a te, però si sente molto lusingato, e ho detto vuol dire qualcosa di buono l'ho fatto ed è molto contento di questa cosa. Ha fatto di buono, ha fatto anche. Mica solo qualcosa. Vai Maestro, facciamoci le ultime due domande e poi la domanda finale del Calice Nero, così vediamo se apprezza. Okay. Comunque oggi è un altro bellissimo tassello del Calice Nero delle Mortiis, è un qualcosa di spettacolare. Allora, vediamo un po'. Non ti preoccupare, gliela traduco questa, non ti preoccupare. Però adesso vai con la domanda. Ok, allora, Mortiis dovrebbe entrare all'interno di alcuni libri di filosofia. Diciamo un po' contorti, un po' particolari, un po' estroversi. Quindi si va da gentile, però non mettiamo il lato politico, mettiamo il lato filosofico, perché il lato politico non ce ne sbatte un cazzo.
Quindi la parte filosofica, come riuscirebbe a entrare questa parte filosofica all'interno delle tastiere di Mortiis quando appunto crea la melodia, le atmosfere. I filosofi sarebbero Nietzsche, Evola, Papini, Gentile. E senza dimenticare anche il futurismo, appunto che secondo me ci sta all'interno di Mortiis come appunto progredito del genere, uno come appunto Marini. Quindi vorrei sapere come riescono questi filosofi, i primi, Gentile, Papini, Evola, Nietzsche, entrare all'interno della tastiera e creare delle atmosfere e creare una parte filosofica artistica. E invece Marinetti come riesce a entrare nella parte futurista, appunto, della progressione di Mortiis, attualmente l'arte che appunto procrea. Okay, Non so ci siamo. Mortiis, a little, not with the question, but kind of, mi senti? Can you hear me? Guys, can you hear me? Okay. Yeah. A little bit of connection problem, sorry. Okay, the Maestro asked you what you heard. It's not so complicated, but it's complex to translate, but I try. You want to kind of let you explain the I know that maybe something will be already answered, but I will translate word by word what he said. If you can explain using the sounds and the attitude that you got using your keyboards composing, if can be a kind of philosophic style, and he named some of philosopher like Nietzsche, for example, Gentile here in Italy, another one, and with the other side, the more futuristic and more electronic side, let's go like this, because we got a poet in Italy called Marinetti that invented the futurism. So it was like about introspection, one side introspection, darkness, after that with futurism sounds and stuff like that. How can you combine these two elements, and if those two sides can be included in your own way to compose music with your keys? Because of course he refers about what you said when you talked about libraries, keyboards, and compositions. So I want to know the let's say also the emotion, the feelings, and also the kind of introspective side that aims your hands when you play and you try to compose something new with your hands. I have to admit, I'm not quite sure I understand the question. Is there any way for you to simplify the question? Yeah, So that I answer try. He wants he wants to know if there are some aims about between the more introspective side using some philosophic references and the futuristic side of of approaching to the electronic or your electronic music. I hope that you understand me. If I feel inspired by philosophers and things like that, or Yeah, and also about the choice of the sound, the composition, because we have a lot of analogies with those kind of philosopher that he mentioned. But we want to, since we asked about the possibility to the endless possibility of composing music with the keyboards. Of course, there is some traditional sounds. Let's make like this, and he refer the traditional sound to that traditional philosopher, and also the futuristic approach, an out of the box approach. Let's do like this about the composition. I hope that yeah, you can I understand. got it. In case I try to simplify more, because I know that it's difficult, but we It doesn't really try. make any sense to me. The question just doesn't make any sense, I'm afraid. Okay, I try to don't quite translate it. understand Okay, I try to simplify more. If there is something that you can use to merge the your old influence to get a new sound, combining the new and the old style. Let's make like this of your composing music, because of course we got Mortiis a lot of periods of time during your release of album. So Yeah. he did analogies between the old and the new, and if a combination of old and new can be possible in the future. I mean, yeah. I mean, if I understand it right now, then I could. It wouldn't be a problem to combine old styles and new styles, and
unexplored styles. That's you just got to make sure you grab the right elements and mix them together, and you experiment and see what happens. If it doesn't work, you delete it. It's just that simple. I'm not sure if I'm still understanding the correct No. question. The question was more complete, more complex, but roughly the I have a feeling it was a bit complex. But yeah, I mean, thanks for answering anyway the question, because we try to make questions and the approach of the interview kind of different than other people that do the things, because when we have a guest like you, which we want to explore and go in depth. So when you say the possibility is endless and make something from old and new together is possible for us, it's a good answer to our question, basically. Yeah, I mean, there are technical aspects to it, of course, but you can mix up anything with anything, really. I mean, as long as you don't make it too dissonant, or you got to make sure the rhythms are making some kind of musical sense and stuff like that. But there's all kinds of ways to do that. So because using the references of a few philosophers and few artists as the Maestro was also to make you say the artistic approach, not the technical approach. For this reason, he named some people that in the past, in their own way to express themselves between books, paintings, and stuff like that, they try to merge new and old way to do it. And I hope that now the question is more clear. The combination. I think it is. But like I said, it's. I think the very short answer is down to trial and error. Experimentation, and that's why I sometimes go quiet for long times. And I don't release anything. That's actually me sitting in the studio trying out a million different things, and 999,999 are failures, and then one of them fucking works. And that's the one I'll keep working on. So I do a lot of that stuff, trying, and most of the time it's just horrible and it sounds like crap, but you got to try, because you never know until you try. So the experiment is the way. The experimentation is the way. Well, for me, Okay. Sure, it's good. It's good. I hope that now the question is more clear. Thank you. Okay, there is a comment from Matteo, not a question, a comment, but that it's very huge to me, the meaning. So I want to translate you. He said that if I, as Matteo, can say to the 13 years old that I had the chance to make a direct question to Mortiis, I think that I will be got crazy. Thanks to the guys for inviting Mortiis to the show. Grazie Matteo, non ti preoccupare, grazie a te che ci segui. So as you can see, a lot of people love your impact that you had in the music, and also your way to approach music. So for us, for this reason, we make some complex questions as before, because we want to go in depth, because we know that people love your style. And again, thanks for being here, and thanks for joining the show. For us, it's a huge thing, because we followed you for a long time, and we got the chance to explore a lot of things. And Maestro, ci faccio l'ultima domanda così lo faccio andare via. We have the last question. No, solo una cosa, collegata alla domanda. Se le dico tre nomi, poi ti lascio la parola. Perché mi è venuto adesso. The Future Son of Long, The Chemical Brothers, Massive Attack e MZ412, che non mi ricordo come si pronuncia. Quali di questi quattro artisti andrebbe a godere nel collaborare? Okay, a link to the past question, because you said, of course, 9 Inch Nails about your dream collaboration. Is ask you about your opinion between to make a song with or Massive Attack or My Chemical Brothers, for example. You enjoy those kind of projects. What you think about the combination of styles and the experimentation in this kind of way to touch different kind of music with different people? Yeah, I mean, I used to listen a lot to Chemical Brothers, especially their first two albums. Songs like Block Rockin' Beats and stuff like that. I thought that that was some of the heaviest stuff I ever heard, because the programming and the way those guys, they must have started out as DJs or something. They had this fantastic groove. It doesn't sound programmed, but the thing is, like with music like that, you work a lot with loops.
you know, of like old that you lift off of old records, like old funk albums, or you know, even like old hip hop, early stuff like that. And it's obscure shit where with these fantastic little musical performances that you sample and you loop them and you create your own stuff on top of it. And you know, those guys and you know, Fatboy Slim, The Prodigy, those guys were just masters of doing that stuff. You know. So I used to listen to a lot of that stuff, and that's how I started getting into like using stuff like the Roland 808 drum machine, which has like a really heavy kick drum, you know, and the TB303 Roland bass synthesizer, which is like a legendary synthesizer in techno and stuff like that. So you know, yeah, you pick up ideas from everywhere, right? And then you combine it into, that goes back to the previous question where you combine ideas. I come over here. Holy fuck! I'm fucking hitting my lamp now. I'm getting excited. So you get these from everywhere, put it together, and so yeah, I mean, Chemical Brothers would be fantastic too. But again, I feel like their talent is just a different universe. They're so much better. But you know, I always put myself way down, and like everybody else is better. That's just me. But you know, that would be another awesome collaboration, of course. Or the Prodigy. In fact, Maestro said, please say sorry to Mortiis, but I now connected the fact that he can make a track with them. So for this reason, he jumped back to the previous question. But you said Massive Attack. Yeah, also Massive Attack and another couple of projects. Future Sound of London. Future Sound of London. Okay, so, but I think that Chemical Brothers... Guys, sorry, but I have the worst connection of the planet tonight. Sorry about that. I miss words and okay. But you, of course, answered it, and I will... also, Matteo said the MZ 412. Oh, yeah, the old Call Me Rooster project. Yeah. I know that guy. Cool. Okay. I think that a lot of cool things can be started if Mortiis can reach those people. I hope for him, because of course Mortiis deserves a lot. And we are not saying this because you are on the show. Of course, we really appreciate your art. And again, thanks for being with us. And for your pleasure, it's not like a complex question, but it's kind of our question that we make to everyone about the show, and it's the last question, so you can be free after it. Since our podcast, it's called Il Calicenero, translated in English, the Black Calice. The Black Calice can be for us the calice of something ritualistic, but also the classic calice of wine that you make and drink with friends and stuff like that. We always ask to our guests if there is a drink or a beverage that can represent his project. So there is a perfect beverage, drinks, whatever you want, that can say it's fitting 100% for Mortiis music. I don't know. Probably there's an ale that I really like, and I think it's quite famous. It's called Newcastle Brown Ale, which is it's like a British ale. It's like one of those almost like a Kilkenny. It's not as dark as a Guinness. It's more like a red ale. It's a very nice beverage. That I think that would fit for a lot of the stuff that I've done. Okay. And because of course, when we explain the question, we also try to imagine ourselves with headphones, isolating headphones on the sofa, reading the booklets and drinking something. So I think that this drink can be perfect, because I think that can be, with this taste, can resume all the era of Mortiis during the year, because there's a little bit of taste of that, a little bit of this. So this is your I hope that this is your final choice, because people of course say beer, Scotch, vodka, for example. But I would say that's we have. I haven't drunk that in a while, because you can't really find it everywhere. So unfortunately, it's not something I can go down to my local store and buy. So I don't get to drink it that often, but it's a really nice beer, or ale, as a matter of fact. Okay, so the Newcastle Ale, people is asking the name of it. Maybe we will put in the comment
the name of the drink, but of course I understood because I had the chance to be there. I had the chance. The brown ale. I had the chance because I went to UK some years ago, and the friends pick it up. But I will copy and paste in the comments. Thanks, Mortiis, for Grazie because mille. I do not remember the correct spelling of the beverage, but it's Per the Newcastle. vederti un giorno in Sardegna, perché sarebbe l'apoteosi. From Sardinia sarebbe veramente wonderful, fantastic. Okay, Maestro, hope that one day you can have a concert in Sardinia because it's from the island Sardinia. Yeah. I'm from Napoli actually, so we kind of like only the sea can distance ourselves, but we hope that you can come also in the South Italy or in the island. Will be great for us. And without further ado, we hope that we can have, of course it's not depends by you, but from the agency that make tours and stuff like that, but we hope that we can have a in-person meeting someday. It will be great for us. Thanks for being here, Mortiis. Of course I will let you make few freedom lines if you want to add something to the people that are watching. You have some free space, and then we of course let you leave the rest of the evening in peace without listening to weird guys making weird questions, you know. Vogliamo riaverlo nel canale. Sì, ce lo dico dopo, non ti preoccupare, fallo rispondere. Vai, you can go, Mortiis. All right. I don't really have that much to say, I guess, but I mean, you know, as always, I mean, I appreciate whoever tuned in to watch. I appreciate the interest, and you know, if they didn't catch the show on this tour that I did, you know, I mean, obviously, I hope to be back maybe next year. Who knows? You know, right now I'm going to spend the rest of this year just working on music, and 2023 I hope to be able to plan another tour. So let's see how it works out. Maybe Sardinia. Who knows? You know. We hope to about coming back in. And of course, thanks, Martin. I hope that you enjoyed the interview so far, and yes, we hope to have you back on the show when you got some spicy news to share. I don't know, maybe when you release the next album, will be great to have a new chat. Also only about it. I don't know. We can make it in the future. Meanwhile, we want to. Yeah, sure. Yeah. We want to make you live in peace the rest of the evening. Thank you for your time again. For us, when some people give away his time to make interview, to make a podcast like that, it's not something that we take for granted, because we know that time is the most precious thing that people can donate to other people. So for us, it's a huge honor to have you back. Sorry, I repeat myself too much, but because I'm a little bit, I'm happy, a little bit emotional, no? But it was great to have you here in the show. So thanks again. All right. And we hope that you can come back in Italy soon. And good night, and enjoy your rest of the evening. Thank you, Mortiis. Good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Ok, my poor green screen. Ok, ragazzi, Vai, Mortiis. Allora, diciamo subito, ricordandoci la domanda che gli ho posto io, che è stata abbastanza contorta. Vai. Diciamo che io l'ho dovuta semplificare. Allora, vi dico una cosa subito. Ho dovuto semplificare la domanda di Alan perché non l'aveva capita bene, ma poi l'ho un po' manovrata. Poi, come il buon Matteo scrive, avere Mortiis, un po' come avere emozione, ragazzi. Infatti pure io ho sbagliato. Ma non è finita qua, Matte, preparati. Pure io ho sbagliato, mi sono impappinato un poco, mi sono un po' fatto prendere pure dal momento, ma ragazzi, ci sta, un po' come se mi portassero i motor, cioè l'Emmy in diretta, no? Più o meno. Quindi qua c'è l'anima sua. Abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato della sua volontà della sperimentazione. Praticamente lui parla di sperimentazione come maggiore impulso artistico. Quindi l'unione tra il vecchio e il nuovo per lui si può fare, perché anche se lui intende nuovo e vecchio come qualcosa di incastonato nel tempo, perché comunque è legato a un determinato periodo storico, però dice che si può fare. Magari non ti parlo dell'aspetto tecnico, ti parlo dell'aspetto più artistico, perché poi l'aspetto tecnico è un po' più difficile da conciliare, ma avere la possibilità
di poter sperimentare, dice ne fai 1000 di tentativi, uno te ne esce buono, 999 sono da buttare, però lui parla proprio di questo, e il fatto che comunque la sperimentazione lo ha portato a essere un artista che comunque, vi dico la verità, si difende ancora molto bene nel suo tempo. Io penso pure perché ho avuto la possibilità di vederlo in tour in Italia, purtroppo ero in tour anch'io quel periodo, infatti mi sto un po' mangiando le mani, ha potuto constatare che comunque l'accoppiata da Mayhem e Mortiis è stata proverbiale, nonché azzeccatissima, Sì, comunque entrambi infatti fanno... gente che canta è stato micidiale, A parte che micidiale. ci sono vari commenti pure di chi si è stato proprio estasiato dal suo modo di fare, soprattutto anche Micidiale. l'accoppiata, perché comunque è un artista a tutto tondo, l'abbiamo visto, è aperto molto a discutere del suo impulso artistico, della sua parte compositiva, nonché del suo passato, una persona che non rinnega il suo passato e comunque è legata a quello che è le sue radici come, diciamo, popolo black metal, come persona che ha vissuto in quel periodo storico che ha detto stesso lui che è venuto un po' medizzato, almeno anche da quello che ho capito dalle sue parole. E poi la cosa bella è stata vedere la sua ecletticità e la sua apertura mentale, anche ha nominato degli artisti che magari non ci saremmo mai immaginati che una persona come Mortiis potesse nominare, come i Chemical Brothers, che ha suggerito il Maestro. Anche gli MZ412 che ha suggerito il Maestro, anche Matteo. Oppure abbiamo parlato dei Nine Inch Nails, che non mi sarei mai aspettato che potesse nominare Nine Inch Nails una persona come Mortiis. Questo va a... Sì, a parte sono un grandissimo progetto, loro come Depeche Mode. No, ma da molti gruppi black sono proprio presi come ispirazione, non sto scherzando. Cioè proprio c'hanno una fonte di black, non so il perché del black anche. Ma c'è quell'attitudine oscura, un po' come quando si parlava un po' dei type O negative che non sono propriamente Doom, ma molti gruppi Doom li inseriscono tra le influenze, sono quei gruppi un po' da ponte, no? Vabbè, La stessa cosa quando ha parlato... Esatto. Ecco. Infatti Matteo riassume anche il fatto che è un artista vero perché il suo interesse è quello di coinvolgere e condividere, cioè non si è fatto problemi a rispondere a nessuna delle domande che abbiamo posto ed è stato sempre molto gentile e cortese nel condividere con noi il suo estro artistico e cercarci di far entrare in qualche modo nel mood Mortiis. Il mio green screen fa un po' schifo stasera, però non vi preoccupate che poi ritornerò. No, il grande spettacolo non si ferma mai e poi ritornerò nella mia Batcaverna dove la connessione va un po' meglio, dove non c'ho i fiori dietro, come penso che si possono vedere oscurati dal Calice Nero, ma ti detto così, dove potrò ritornare, che ragazzi ho avuto un periodo un po' così, ma poi ritorniamo in gioco, no? È stato molto bello avere a che fare con un Mortiis anche non truccato, perché io e il maestro stavamo un po' discutendo fuori onda sul fatto ma si trucca, non si trucca, però alla fine è una persona genuina e cordiale che... la mano. Cioè, sì, poi ci ha fatto anche piacere portare un artista nello show che anche non solo noi stimiamo tanto, ma ho visto che molti stimano, perché comunque è importante. Quindi vi ringraziamo comunque voi tutti per seguirci, perché alla fine noi vi dico una cosa, noi trattiamo, prima di dire questa cosa, grandissimo. A noi il drink perfetto, lo dico subito, è questo Newcastle Brown Ale, che io non mi ricordavo come si scriva, con la Y o con la... Dovete sapere una cosa, Alan è così, lo guardate? Sì. Allora vi dico, non sapete da quanto, allora giusto per parlare, per chiudere questa Newcastle Brown Ale mi ha scritto in privato Mortiis il nome corretto di questa bevanda, di questo tipo di birra in realtà, perché comunque il Newcastle Brown Ale, che tra l'altro un mio amico prese quando andai in Inghilterra, è molto più grande di me, che ci andai quando tipo stavo in primo anno di liceo. Praticamente una birra che è prodotta dall'Heineken, ma è una cosa molto particolare che non si trova spesso, una sorta di Newcastle, cioè birra artigianale,
Aspetta, no, vi condivido, io non sono un cultore di birra, però vi condivido lo schermo quando me l'ha mandato in privato. Una grande, quindi adesso mi viene... Eccolo ho qua. capito, ho capito qual è. Sì, Lo diciamo vedete? che è abbastanza introvabile, tipo una birra rossa, non E proprio infatti nera. lui dice che non può berla sempre perché non la, diciamo, non la trova, e poi, vabbè, poi vi leggete tutta la storia su Wikipedia, però è questa. Vediamo se riesco a zoomare la foto. Si vede la Sì, foto, ho no? capito. È questa È qui, commessa per la praticamente. prima volta nel 1972 a Newcastle, in Sì, esatto, Inghilterra. Newcastle, sì, 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 sì. Oh, raga, anche un'informazione di birra adesso, che cazzo, come canale ormai. Allora, Insomma, è stato molto creativo anche nella birra, insomma. E, no, questo è quello che vi comincia volevo dire. Quello che vi volevo dire, appunto, è siccome allora, il maestro, diciamo che l'ha detto a inizio show. No, non ti preoccupare, maestro, quelli sono commenti, diciamo, sono pubblicità che ogni tanto escono su Wikipedia, sì, sì, no, sullo schermo, infatti, perché stavo comunque, leggendo. no, che comunque il maestro dal programma vede pure il mio browser aperto, quindi vede tutte le pubblicità. Però, dico questa cosa. Allora, il maestro ha detto a inizio show, lo dico adesso. Mi rubo 2 minuti, ragazzi, perché poi in generale vi avremmo salutato, avremmo mandato la prossima diretta, però ci tengo un attimo a dire due parole. A parte l'emozione di avere Mortiis, scusatemi se ho un po' traballato con l'inglese, cerco di fare il mio meglio. Comunque è sempre particolare tradurre in simultanea, però allora, non sapete da quanto tempo Alan soprattutto sta contattando Mortiis per fare l'intervista. Saranno un bel po' di mesi, Alan. Un anno, mi E sembra, un anno. quindi praticamente Matteo, però sti commenti, meno male che chiediamo sempre agli scandinavi qualcosa da bere, non da mangiare, ci mancherebbe altro. Vabbè, qualcuno Matteo, in maniera amichevole. No, diciamo che Basta. più andiamo a su, quando vai su chiedi da bere, quando vai su chiedi da bere, quando vai giù chiedi da mangiare a livello geografico. No, a parte gli Basta, scherzi. Matteo. Allora, Dai. alcuni artisti, io e Alan, che come abbiamo sempre spiegato, avevamo 2 podcast diversi, io su Spreaker, lui faceva il Calice Nero su Facebook. Con gli artisti li stiamo marcando a uomo da fine 2021, inizio 2022. E Mortiis è uno di quelli che siamo stati addosso. Ma addosso in che senso? Nel senso che comunque stavo a chiedere da sempre, anche da prima di Paul Mazurkiewicz, di fare l'intervista. E noi trattiamo l'intervista a tutti, in realtà, pure ai gruppi underground che abbiamo Sì, che ospitato. ritornano, infatti che ritornano a luglio ce ne saranno vari. Sì, sì, sì. Noi trattiamo tutti questi gruppi come se fossimo perché noi siamo gli appassionati, perché siamo musicisti anche noi, musicanti anche noi, gli appassionati che sono contenti di avere la possibilità di parlare al bar con un amico, e quindi gli chiedono tutti i fatti e si divaga, eccetera, eccetera. Abbiamo questo mood un po' scanzonato, ma anche serio, ma anche scanzonato, ma anche informale. E Mortiis è una persona che ci ha dato la disponibilità per questa data da inizio anno. Quindi, come ben potete capire, sono vari mesi che si è programmata l'intervista. E le interviste non sono contratti, diciamo, lavorativi, nel senso che molti, o vuoi per motivi di famiglia, tipo Tony Dolan, vuoi per motivi di problemi che il bassista l'hanno persa a Brooklyn, Malevolent Creation, qualche volta saltano anche. Ritornano ad Che agosto, ritornano, che ritornano. Però quello che voglio dire non per io quel basso, è che se qualcuno, se c'è un tempo d'attesa un po' particolare, lungo. perché abbiamo tutto fino a, non dico abbiamo fino a settembre preso da inizio anno, perché un po' il lavoro, un po' le risorse non ci permettono di poter stare anche, non stiamo 24 ore su 24 al computer, e quindi Ma cerchiamo di ci siamo, ok, però quello che dico io, per esempio Alessandro, lo ringraziamo che ci ha mandato il progetto, infatti lo includeremo nella prossima playlist Killer sicuramente, perché il maestro, io e lui ci dividiamo i compiti. Alcune iniziative le possiamo far veicolare subito, altre comunque siamo fatti un mini palinsesto, perché abbiamo persone che abbiamo contattato prima, quindi in base anche a quello che è successo negli scorsi giorni, quando si richiede un interesse verso una persona, un artista, un autore, però questo autore
non risponde interessato e disponibile subito, noi lo parcheggiamo, aspettiamo che risponde, però intanto non stiamo con le mani in mano e fine il palinsesto. Infatti, per esempio, avremo, lo si può dire, Richard Schill del sono gruppo tutti già Melodic annunciati. Death Metal, Sì, e poi ci Melodic sarà Death anche Metal Scobro, sì, anche esatto, la prossima volta, le avremo, le abbiamo contattati verso febbraio, le avremo a fine mese. Quindi se noi vediamo, noi abbiamo degli slot di puntate in base ai nostri impegni, in base al lavoro, in base alle attività esterne, in base al nostro tempo, perché come diciamo sempre, il tempo non si regala, di solito non si regala. Quindi lo diciamo sempre, se ci contattate e passa un po' di tempo, scusateci, ma siamo solo in due, ma se le vede maggiormente ma le persone intelligenti lo capiscono, ma vero, solo che però noi vogliamo ribadire il fatto che se c'è qualcuno che si lamenta che è stato contattato e che non viene fatta l'intervista è perché inizialmente la sua volontà non era stata quella di rispettare una serietà di appuntamento, perché comunque non sapete lo sbattimento per organizzare le interviste anche con fusi orari diversi, non sapete quante volte magari si è sbagliato fuso orario, un casino, no? Quindi se vediamo che una persona tu la contatti e non ti risponde, l'intervista alle 5 del mattino invece era sbagliata. no, vabbè, tipo Jeff Becerra che poteva solo la sera tardi, però la chiudo perché già stiamo dando tempo. Se una persona non la vediamo che non è interessata tanto quando uno gli chiede l'intervista, è normale che venga tra virgolette scavalcata, perché non notiamo interesse e quindi può postare tutti gli screenshot che vuole su Facebook, sì, però il fatto sai quale non è che c'è essere ridicoli, perché essere bambini, poi se la prendono se ne possono fare andare a fanculo perché non sbatte tutto un cazzo. Sì, ma quello che voglio dire io è che, quello che voglio dire io è che è mai possibile che abbiamo avuto, per esempio, ci sta Arrogat, ha fatto la puntata quella di 2 ore e mezza. C'è stato Paul dei Cynic, tutte persone che ci hanno sempre risposto con interesse perché la volevano fare. Mortiis subito è stato difficile, sì, ma infatti Mortiis è stato difficile acchiapparlo come tempistiche, come cose, però è stato entusiasta. Infatti noi siamo contenti che sia stato entusiasta. Quindi vi diciamo, ragazzi, gli intelligenti lo capiscono, ma chiudiamo un discorso di diatriba social, a parte che il tempo da perdere non ce l'ho, e quindi se una persona non gli sta bene, se una persona gli sta bene, mi dispiace, ma noi abbiamo 8 giorni, per esempio lunedì poche volte facciamo le dirette perché non ci siamo, il weekend non ci siamo. Lunedì che poi ci sarà, non si può dire nulla. Ci sarà per esempio noi abbiamo acchiappato un altro artista, non so per quale miracolo, pubblicamente Sara di Cattivo, perché è stato un merito suo che c'è stata l'opportunità appunto di coinvolgere questo artista. Quindi ringrazio pubblicamente Sara, veramente, grazie mille Sara. Non vi preoccupate, vi faremo chi è, però ecco, noi cerchiamo di mantenere un certo tipo di tabella di marcia e quindi per le persone intelligenti che capiscono ci scusiamo se magari qualche volta il tempo di risposta può essere un po' lunghetto, o se la vostra intervista vi contattiamo a febbraio per poi farla a luglio, capiteci, ma abbiamo la seconda tutta una serie di persone che scusami, ti riesco un attimo. Cioè, noi abbiamo tutta una serie di persone che stanno attendendo da un po' di tempo, quindi bisogna anche mettere insieme tutte le cose per fare una cosa continuata. Intanto grazie Matteo, le puntate si ritrovano sia su Twitch, su YouTube che su Facebook. Abbiamo un piccolo backup pure noi su StreamYard, ma ogni tanto ci tocca cancellare qualcosa, però rimangono sempre live le puntate lì, quindi non vi preoccupate. Se te la vuoi scaricare la puntata va benissimo, anzi se ti interessa avere la puntata in alta qualità, contattaci che ti mandiamo il download direttamente dalla piattaforma, però comunque rimangono su queste 3 piattaforme. Ti rimangono su queste 3 piattaforme, YouTube, Facebook e Twitch, e su una piattaforma per un tot di tempo backup su StreamYard, che è la piattaforma che utilizziamo. Quindi se hai bisogno di qualsiasi backup perché ti vuoi rivedere un pezzo, ti vuoi fare lo spezzone, ma pure di una puntata vecchia, quello che vuoi, facci sapere, te la mandiamo. Pure la stessa cosa quando facciamo le playlist killer, dischi miei o dischi del maestro, se volete avere booklet, sì.
tranquilli proprio ragazzi, cioè, allora noi vogliamo portare in maniera virtuale una cosa che facciamo in maniera qualcosa che facciamo da vicino, cioè se il maestro fosse qua vicino a me, prenderemo il CD, ci li scambieremo, guarda questo, guarda quell'altro, quindi Grazie come ci Ale, scambia, quindi ragazzi andate tranquilli, potete farci tutte a parte non chiedeteci soldi, poi per il resto chiedeteci tutto quello che volete. No, maestro. Grazie Vabbè, che Alessandro. devo fare ancora l'accredito a Margrave di 40.000 euro, no, prima o poi glielo farò. No, io come sempre Allora, dico 2 minuti, poi ci metto mezz'ora per spiegare una cosa, ma purtroppo è il mio difetto. Intanto io mi accendo il climatizzatore e contro la guerra. Aspetta, devo dire una cosa. Ad esempio, a settembre si sta decidendo la data, ma quasi già decisa. La prima settimana di settembre ci sarà la seconda parte del drone noise elettronica, sarà un'intervista tripla con playlist killer, durerà dalle 20 alle 22:30, quindi sarà una sorta di 2 ore e mezza di immersione appunto di questa situazione. E poi vediamo un po' se ci sarà una chicca allucinante, vediamo un po', ma non si sa niente. Poi come sempre, rimandiamo alla mail. Alessandro ci ha mandato il suo progetto e lo ringraziamo. Quindi ragazzi, mi raccomando, mandateci ma anche un progetto che magari non è vostro, ci volete segnalare, mandateci. Allora, non sto vedendo per Matteo. Allora, aspetta, niente. Non è che sono i fiori, sono tipo i fiorellini, ma la tenda con i fiorellini, non so se si vede, perché l'unico posto che guarda, ci manca solo quello, ci manca, aspetta, io voglio fare il true cult del cazzo, no? Però fondamentalmente è questo il mio sfondo. Ragazzi, lo vedete, questa è Margrave Anarca con la magliettina bianca. Sì, è una delle poche maglie non nere che ho a casa. Allora, il link della tua intervista, Arrogat, il link della tua intervista ci sta su YouTube. Se hai bisogno te lo giriamo. Tu allora, fai una cosa, manda al maestro una mail e ti mandiamo il WeTransfer con l'intervista, quella che facciamo. Però se vai sul canale e vai sotto, clicchi sul canale, vai video, vai sotto, trovi tutte le puntate. Tra l'altro ho fatto anche delle discrete visualizzazioni per essere una delle prime puntate che facevamo. Visualizzazioni. Contate che il canale era aperto da manco una settimana prima, quindi sì. Allora, tipo le prime il 09 06 2022 2022 ci sarà il Blood Red Throne, che è una delle più talentose del death metal. Come? Dopodomani 09 oggi 7. Infatti sono molto contento di averli, perché li seguivo da tanto tempo come gruppo, ma musicalmente proprio mi sono sempre piaciuti. Infatti vi sono all'interno dei musicisti ex Carpathian Force all'interno. Poi il 14 ci sono i Sodom, quindi Sodom che ricordo il 27-28 ci saranno a Bolotona, centro Sardegna, appunto al Rock and Ball. Il 15 ci sarà una playlist killer, la prima playlist killer finalmente, poi ragazzi non preoccupatevi, verranno inglobate anche le video recensioni, quindi tranquilli, My Kingdom Music, Brucia Records, la seconda parte con appunto la My Kingdom Music con il Death Cult, la Brucia Records con appunto la parte grafica, e poi verranno appunto fatte delle recensioni ad Omega, tutto il materiale che avete mandato ai Geldet e quant'altro. Allora, poi ci sarà l'Argonauta Records, ragazzi mi raccomando, il 16/06/2022 alle 21:22. Questo vi consiglio anche di seguire molto attentamente questa video intervista, perché sarà molto interessante. L'Argonauta è l'etichetta, la label dei Nibiru. Quindi ragazzi, ma non solo perché i Nibiru sono stati nel canale, perché proprio come label è una delle migliori label in settore lounge drone, veramente molto interessanti. E poi non poteva mancare che il 21 il Gadetron dalle 21:22. Oggi vi dico in fretta, così poi vi lascio le palle in pace. Il 22 si ritorna all'underground con gli Angel God from appunto Serbia, One Man Band. Il Master il 23 dalle 20 alle 21, ma forse si farà fino alle 22, ma non si sa, ma fino alle 21. Gli Ordo Rosario Equilibrio 27/06/2022 dalle 21 alle 22. Andescobro del 29/06/2022 dalle 21 alle 22. E poi c'era appunto, come stavo dicendo, Scille, che è il batterista del gruppo Melodic Death Metal di Unguided, ma ha tanti progetti. E anche ex Shining.
Esatto, Niente, ragazzi. e poi se ci aiutate a Natale vi portiamo gli Slayer. Non sto scherzando. Ti immagini la puntata di Natale con Tom? No, a parte. Guardate ragazzi, Allora, si a sta parte gli facendo scherzi, difficile. io ho mandato anche una mail a un certo Tulian Biscotto. Vediamo se ci risponde. Ma non penso ci Perché risponderà. togliamo Let's tutto? find out. Let's find out. Hai No? capito? Hanno capito gli altri che è. Tulian Prospective. Ho capito, Hai biscotto. capito? Il biscotto più bannabile degli anni 2000, diciamo. Il biscottone, diciamo. No, comunque ragazzi, poi ci saranno anche i dismember, quindi veramente verranno i Nagfar, che sono stati... Guarda, Gino, dicono Gino. Non dico niente, ascolta, non dico niente perché veramente c'è... Sembra un impresa, sembra un Everest, vabbè, lasciamo perdere. Ragazzi, diciamo una cosa, allora, un piccolo aneddoto prima di chiudere. Certo, Matteo, che questa cosa. Intanto dico una cosa. Alessandro che giustamente ridacchia, bravo. Si sta lavorando. Quindi. Allora, Tom Harris da Babbo Natale sarebbe fantastico. Grima. Ho capito chi sono. Ok, Matte, grazie del consiglio. Ok, perfetto. Allora, vi raccontiamo questo aneddoto veloce perché poi recupereremo anche l'intervista con Tony Dolan e Venom Inc. appena possibile. Allora, noi abbiamo contattato sia Venom che Venom Inc. e ci disse il management dei Venom, quelli di Kronos, che avevamo troppe poche visualizzazioni per poter permettere di ospitare Kronos. Quindi noi vi chiediamo se vi iscrivete al canale e condividete i video. Possiamo anche provare di nuovo a rimandare la mail e dire: guarda, adesso vedi che abbiamo più iscritti, quindi le big views le potrai fare. No, a parte gli scherzi, se ti fa piacere quello che facciamo, se ti piace questo format che è anche un po' diciamo contro quello che di solito si porta su YouTube sul metal in generale, perché non tutti fanno episodi di 2 ore, un'ora di podcast, eccetera eccetera. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella così sapete quante volte andiamo in diretta e non vi perdete nessuna diretta. E poi, come Matteo, ci mandate qualche suggerimento e poi facciamo così: dalle prossime volte vi mettiamo in descrizione anche il gruppo Telegram delle repliche del Calice Nero, così ogni tanto risparmiamo gli episodi. Per il resto penso ci siamo dilungati già abbastanza, quindi Maestro, ti lascio. I Grima sono russi, giusto? I russi, si dice atmospheric black metal. Sì, li ho trovati, ok. Bisogna vedere se rispondono, perché purtroppo con la cosa della Russia... Tra l'altro io da gennaio che sto attendendo 2 t-shirt da un gruppo di amici di penna russi. Siberiani, sì, Russia, sì. Mandami il telefono, allora. Ok, allora ecco, sono loro, perfetto. Grazie, Matte. Poi appena possibile, appena il mio amichetto Luigi finisce il nostro Extensive Tour Diary, dobbiamo recuperare la puntata on the road del Calice Nero. Propriamente un po' di pazienza, perché tra lavoro e cose vuole fare una sorta di mini film, diciamo, quindi non vi sveliamo niente. Per il resto vi ringraziamo come sempre di accompagnarci in queste domeniche d'agosto, quando ne che accadrà, in queste puntate, in queste serate. Vi ringraziamo per la compagnia che ci fate. Buonanotte a tutti, buona cena chi cena adesso. Io stavolta lo dico io perché sono nell'oscurità, quindi dico che lo spettacolo non si fermerà mai. Il codice d'onore è 000, non è il codice del PIN del bancomat del cattivo maestro, e la morte vi renderà liberi, come dice il maestro. Buonanotte a tutti.